Hello everyone. This question appears in class 6 NCERT chapter of whole numbers. This is fourth question of its exercise 2.3. So the question says that find using distributive property solve this. So distributive property हमारे पास होती है a into b plus c is equal to a into b plus a into c. So part A is 728 into 101 is equal to 728 एंड 100 को ब्रेक कर देंगे हम 100 प्लस 1 में सो हो जाएगा 728 इंटू 100 प्लस 728 इंटू 1. So this will be 728 00 and 728. का सम हो जाएगा हमारे पास 287 प्लस 8 15 1 carry then 3. Part B is 5437 plus into 1001. So इसे हम ब्रेक कर लेंगे 1001 को 1000 plus 1 में. So by using distributive property into 1000 plus 5437 into 1. So हो जाएगा 5437,000 plus 5437. सम हो जाएगा हमारे पास 437 and 5 plus 7 12 3 plus 1 4 4 5. So part C is 824 into 25. So 824 को हम ब्रेक कर लेंगे 800 प्लस 25 minus 1 में then multiplied by 25 by using distributive property 800 into 25 plus 25 into 25 minus 25 into 1. So हमारे पास 25 into 8 200 and 00 plus 25 into 25 625 minus 25. So हो जाएगा 20,000 plus 600. So आंसर हो जाएगा हमारे पास 20,600. Part D is 4,275 into 125 is equal to. So हम ब्रेक कर लेंगे 4,275 को 4,000 plus 200 plus 100 minus 25 into 125 by using distributive property 4,000 into 125 plus 200 into 125 plus 100 into 125 minus 25 into 125. So ये हमारे पास 125 4s are 500 then 3 zeros plus 125 2s are 250 then 20 plus 12500 minus 3125. इसे हम सोल्व कर लेंगे then we will get 534,375. Then next part E is 504 into 35. So हम ब्रेक कर लेंगे 500 को 500
plus 4 into 35. So by using distributive property, 500 into 35 plus 4 into 35. So प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा 500 इंटू 35 इज इक्वल टू 175,000 प्लस 35 फोर जा 140 का सम हो जाएगा हमारे पास 17,640. So that's our final answer. Thank you.